Good morning to one and all. So, in the last class, in the last 4 classes, we are discussing the problems in determine the time response and the damping ratio and calculate the natural frequency and find the time domain specifications. Okay, so today we are discussing. So, in the last class, so one or two members asking the doubt, raise the doubt. So the given transfer function. So last class no problem. So Ka is equal to 10. So the main forward transfer function g of s and the c of s and the positional feedback h of s is equal to so the transfer function. This is the transfer function R of S. This is C of S. This is elimination of the negative feedback. This is negative elimination of the negative feedback. First, eliminating the negative feedback on this circuit. So first, eliminating the negative feedback in this closed loop transfer function, closed loop system. So what is the given transfer function g of s? So g of s ఏమి ఇచ్చాడమ్మా ఒకసారి చెప్పండి. G of s, what is the value of g of s? చెప్పండి అమ్మా ఎవరైనా. So g of s is given 1 by s into s plus 2 h of s is equal to s into k suffix 0. So first eliminating the negative feedback, so the g of s by 1 plus g of s h of s, g of s by 1 plus g of s into h of s. What is the value of g of s? 1 by s into s plus 2 by 1 plus 1 by s into s plus 2, and the h of s value is s into k naught. What is the value of h of s? S into k naught. In the take LCM in the numerator and the denominator, so 1 by s square plus 2s plus s into k naught
This is the transfer function of eliminating this negative feedback. Emochindi 1 by s square plus 2s plus s into k naught. So in the given, draw the given transfer function. This is positive signal. This is negative signal. So Ka is equal to 10. Ka is given 10. And the transfer function 1 by s square plus s is common in the second term and the third term. S is common 2 plus k naught. This is the transfer function. This is C of S. And the unity feedback control system is given. So what is unity feedback? H of S is equal to 1. Unity feedback, H of S value 1. So Ka and this transfer function both are connected in series. The product of two blocks. Ila two blocks series lo connect aithe the product of two blocks. So 10 by s square plus s into 2 plus k. So draw the closure loop system. This is positive and the negative. So 10 by s square plus s into 2 plus k naught. 2 plus k naught and the C of S and the unity feedback system. And the elimination of the negative feedback, what will be happened? 10 by s square plus s into 2 plus k naught is G of S divided by 1 plus 10 by s square plus s into 2 plus k naught. ఏమైందమ్మా ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ 10 by s square plus s into 2 plus k naught plus 10. This is the transfer function of the given problem. Okay. And the next, already discussing the steady state error. What is meant by steady state error? What is the formula of steady state error? And the what are the time error? What are the error constants? Is already discussing type of the system to find the steady state error. So first, so I repeat steady state error, error constants and the type of the system in 2 minutes. So all of you listen carefully. So what is meant by steady state error? Steady state error means the difference between the desired input and actual input. So manaki రావాల్సిన ఇన్పుట్ కి అండ్ వచ్చిన ఇన్పుట్ కి మధ్య డిఫరెన్స్ నే మనం స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ అంటాం. The difference between the desired input and the actual input is called the steady state error. The difference between the desired input and actual input is called the steady state error. It is denoted by E suffix SS. It is denoted E suffix SS. So what is the formula of steady state error? So already manam derivation chusam. Derivation already nenu cheppan. So what is the formula of steady state error? So the steady state error is equal to limit
S tends to 0, S into R of S by 1 plus G of S, H of S. Limit S tends to 0, S into R of S by 1 plus G of S into H of S. This is the formula of steady state error. Limit S tends to 0, S into R of S by 1 plus G of S into H of S. And the steady state error constants are 3 types. So, first one is positional error constant. Positional error constant. Second one is velocity error constant. Third one is acceleration error constants. So in this steady state error is very, very important in GATE exam or any competition exams. So GATE exam kani, any competition exams kani, so steady state errors nunchi ఖచ్చితంగా ఒక బిట్ వస్తుంది. So the 3 error constants: positional, velocity, acceleration. Positional ki another name enti step error constant, velocity ki ramp error constant, acceleration ki parabolic error constant. So positional, velocity and the acceleration. So positional error constant is, the formula is limit S tends to 0, S power 0 into G of S, H of S. G of S into H of S. Positional error constant, limit S tends to 0, G of S into H of S. S power 0 entamma 1. So limit S tends to 0, G of S, H of S. And the velocity error constant Kv is equal to limit S tends to 0, S power 1, G of S, H of S. And the acceleration error constant Ka is equal to limit S tends to 0, S square, G of S, H of S. Positional, velocity error constant, acceleration. Positional S power 0, velocity S power 1, acceleration S power 2. It's very simple. Positional error constant enti limit S tends to 0, S power 0, G of S, H of S. At the same time, velocity error constant limit S tends to 0, S power 1, G of S, H of S. In the acceleration, limit S tends to 0, S square into G of S, H of S. So another name is step error constant. Step error constant. And the velocity is ramp error constant. The acceleration enti parabolic. ఏమా సో ఆల్రెడీ మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుండే ఉండొచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద another name is positional unit step signal. Unit step signal. So ramp signal, what is the unit step signal given R of S? It is 1 by S. Ramp velocity, ramp signal ke R of S 1 by S square. 1 by S square. 1 by S square into G of S. 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 1 by S square into G of
parabolic 1 by s power 3. సో ఇక్కడ ఒక s ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ s పవర్ 0 పొజిషనల్, s స్క్వేర్ ఒకటి తగ్గించండి, s క్యూబ్ ఒకటి తగ్గించండి, s power 0, s power 1, s power 2. So this is the formulas used in the calculating the error constants, and the types calculate the steady state error when the input is step signal. So already ఇవన్నీ మనం డెరివేషన్స్ చూసామమ్మా. సో అయినా ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా వినండి. సో స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ ఫార్ములా ఏంటి? లిమిట్ s టెన్స్ టు 0 s ఇంటూ r ఆఫ్ s బై 1 ప్లస్ g ఆఫ్ s ఇంటూ h ఆఫ్ s. సో మనం యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్ ఇన్పుట్ ఇస్తే స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్ ఇన్పుట్ ఇస్తే క్యాలిక్యులేట్ ద స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్. సో స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ ఫార్ములా ఏంటి? లిమిట్ s టెన్స్ టు 0 s ఇంటూ r ఆఫ్ s బై 1 ప్లస్ g ఆఫ్ s ఇంటూ h ఆఫ్ s. సో r ఆఫ్ s ఏం ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం మనం? యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్. సో యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్ r ఆఫ్ s వాల్యూ ఎంత? 1 by s. సో r ఆఫ్ s వాల్యూ 1 by s సబ్స్టిట్యూట్ చేసా, s and s is cancelled, 1 by 1 plus g of s into h of s. So limit s tends to 0 in this denominator second term, limit s tends to 0 g of s h of s. So ఇప్పుడే మనం 3 పొజిషనల్ ఎర్రర్ కాన్స్టెంట్స్ చూసాం. పొజిషనల్, వెలాసిటీ, acceleration. What is the formula of positional error constant? Limit s tends to 0 g of s into h of s. So adena formula. So limit s tends to 0 g of s into h of s is equal to k suffix p, positional error constant. So unit step signal input iste steady state error formula enti? 1 by 1 plus kp. Kp means positional error constant. So this is positional error constant. Positional error constant. So next, type 0 system ki steady state error calculate. Type 1 system. Next, what is meant by type of the system? Already cheppan. What is meant by type of the system? So the type system means in the given transfer function, so k into s plus z1, s plus z2, and so on, by s power n into s plus p1, s plus p2, and so on. సో ఇక్కడ మనకి డినామినేటర్ లో ఉన్న రూట్స్ s పవర్ n. సో n is equal to 0, type 0 system. n is equal to 0 అంటే ఏంటి? టైప్ 0 సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? s పవర్ 0 అంటే ఒక్క పోల్ కూడా ఆరిజిన్ ని క్రాస్ అవ్వట్లేదు. సో ఇది అనుకోండి అమ్మా, x యాక్సిస్ అండ్ y యాక్సిస్, అండ్ n is equal to 1, టైప్ 1 సిస్టమ్. సో ఒక పోల్. ఈ డినామినేటర్ లో ఉన్న రూట్స్ ని ఏమంటామని చెప్పాను? పోల్స్. ఇన్ ద న్యూమరేటర్ రూట్స్ ఆర్ కాల్డ్ జీరోస్. న్యూమరేటర్ లో ఉన్న రూట్స్ ని జీరోస్ అంటాం, డినామినేటర్ లో ఉన్న రూట్స్ ని పోల్స్ అంటాం. ఇన్ ద న్యూమరేటర్ రూట్స్ ఆర్ కాల్డ్ జీరోస్,
The denominator roots are called poles. So s power 0 అంటే ఏంటి? No poles meet at origin. 0 అంటే ఏంటి? x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ ని రెండు క్రాస్ చేసేది. రెండిట్లకి మిడిల్ లో ఇక్కడ నేను నోట్ చేస్తున్నా చూడండి అమ్మా. సో దీన్నే మనం ఆరిజిన్ అంటాం. సో టైప్ 0 అంటే s పవర్ 0, no poles meet at origin. n is equal to 1, one pole meet at origin. n is equal to 2, type 2 system, two poles meet at origin. So రెండు poles origin ని టచ్ చేశాయి. n is equal to 3, type 3 system, type 0, type 1, type 2 and type 3. సో ఇంకా మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవ్వాలంటే సో గివెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ C of s by R of s is equal to 1 by s into s plus 2 ఉందనుకోండి. s పవర్ 1 type 1 system. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ s స్క్వేర్ ఉందనుకోండి, type 2 system. There are two poles. S square means there are two poles meet at origin. Origin దగ్గర ఎన్ని poles meet అయ్యాయి? Two poles. S is equal to 0 and S is equal to 0. Two poles meet at origin. ఎన్ని poles అయితే origin దగ్గర టచ్ అవుతాయో దాన్నే మనం ఏమంటాం? టైప్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అంటాం. నెక్స్ట్ సో ద టైప్ 0 సిస్టమ్ దగ్గర స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్, టైప్ 1 సిస్టమ్ దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ ద స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్, టైప్ 2 సిస్టమ్ దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ ద స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ అనుకోండి. సో ఫస్ట్ టైప్ 0 సిస్టమ్ ఇన్ ద గివెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ g of s h of s is equal to k into s plus z1 s plus z2 by s power n s plus p1 s plus p2 and so on. n is equal to 0 g of s into h of s. So మనకి నేనేం చెప్పానమ్మా? టైప్ 0 సిస్టమ్ మీన్స్ s power 0, no poles meet at origin. So the number of poles meet at origin is type of the system. So s power 0, so there are no poles meet at origin. So k into s plus z1 s plus z2 by s plus p1 s plus p2. So what is the formula of steady state error in the unit step signal? 1 by 1 plus kp. So what is the formula of kp? Limit s tends to 0, g of s into h of s. So what is g of s into h of s? K into s plus z1 s plus z2 by s plus p1 s plus p2. Okay na? So s value 0 substitute cheyandi, k z1 z2 by p1 p2. So this is the constant value. For example, g of s h of s is equal to k into s plus 2 s plus 3 by s plus 4 s plus 5 ఇచ్చాడు అనుకోండి అమ్మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇన్ ద లిమిట్ s tends to 0 is taking, so s value you are take from the 0. So 2 into 3 by 4 into 5. So 6 by 20. So this is one of the constant value. Okay, Namma? So this is the sum of one of the constant value. So k positional error constant is type 0 system daggara constant. So what is the formula of steady state error? 1 by 1 plus constant. So kp constant వచ్చింది కదా. So 1 by 1 plus constant.
So in the steady state error is also constant in type 0 system. Clear all of you? So alage prati type 1 system daggara calculate cheyanడి and the type 2 system daggara. Type 1 system daggara em ochindi, so it's infinity, steady state error is 0, and the same type 2 system code. So the type 0 system will have constant steady state error when the input is unit step signal. అదే కదా ఇప్పుడు మనం చూసింది. So type 0 system will have constant steady state error when the input is step signal. Type 1 system దగ్గర 0, type 2 system దగ్గర 0. అదే కదమ్మా నేను రాసింది. Type 0 system will have constant steady state error when the very important in this point, type 0 system will have constant steady state error when the input is unit step signal. Type 1 system will have steady state error is 0 when the input is unit step. At the same type 2 system also steady state error 0. Next, alage steady state error when the input is ramp signal daggara calculate. So ramp signal is R of S value 1 by S square. So calculate the steady state error. Limit S tends to 0, S into R of S 1 by S square. S and S is cancelled. 1 by S plus S into G of S H of S. So what is the formula of velocity error constant? Velocity error constant is limit S tends to 0, S into G of S H of S. S into G of S H of S. This is the formula of velocity error constant. K suffix V. So what is the formula of steady state error in the ramp signal? 1 by K suffix V. So calculate the type 0 system steady state error, type 1, type 2. Same process in the steady state error when the input is parabolic signal. 1 by S power 3. Parabolic signal is given R of S value 1 by S power 3. R of S is equal to 1 by S power 3. So the steady state error when the input is parabolic signal. So what is the formula of steady state error? First, limit S tends to 0, S into R of S by 1 plus G of S into H of S. R of S is your given input is parabolic signal. Your given input is parabolic signal. R of S is equal to 1 by S power 3. So steady state error is equal to limit S tends to 0, S into R of S entamma 1 by S power 3 by 1 plus G of S H of S. So 1S is cancelled. What happened? Limit S tends to 0, 1 by S square plus S square into G of S H of S. So limit is 0 is substitution. 1 by S square is 0 plus limit S tends to 0, S square into G of S H of S. What is the formula of limit S tends to 0, S square G of S H of S? It is acceleration error constant Ka. E suffix S.
Okay, so this is the formula of steady state error in the parabolic signal. Type 0 system calculating the steady state error. Type 1 system calculating the steady state error. Type 2 system will calculating the steady state error. Okay, so ఒక్కసారి మళ్ళీ చెప్తా వినండి. So calculate the steady state error. So first, what is meant by steady state error? Steady state error means the difference between, so this is the response, output response, this is the time, this is the desired input, this is the desired, and this is the actual. The difference between the desired and actual. సో మనకి రావాల్సిన ఇన్పుట్ ఏంటి? యాక్చువల్ గా రావాల్సిన ఇన్పుట్ ఇది, వచ్చింది ఏంటి ఇది. సో ఇన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద డిజైర్డ్ అండ్ యాక్చువల్ ఇన్పుట్ ఈస్ కాల్డ్ ద స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద డిజైర్డ్ ఇన్పుట్ అండ్ యాక్చువల్ ఇన్పుట్ ఈస్ కాల్డ్ ద స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్. What is the formula of steady state error? Steady state error is equal to limit s tends to 0, s into r of s by 1 plus g of s h of s. So already derivation manamu క్యాలిక్యులేట్ చేసామమ్మా. లాస్ట్ 5 క్లాసెస్ బిఫోర్ అనుకుంటా, ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి డెరివేషన్ వీడియో ఒక్కసారి చూడండి. స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ s టెన్స్ టు 0, s into r of s by 1 plus g of s h of s. There are 3 error constants: positional, limit, s tends to 0, g of s, h of s. Velocity error constant kv is equal to limit s tends to 0, s into g of s, h of s. And the acceleration error constant limit s tends to 0, s square into g of s, h of s. Okay, Namma? So calculate the steady state error when the input is unit step signal. Steady state error formula enti unit step signal iste 1 by 1 plus kp. 1 by 1 plus k suffix p. And the steady state error when the input is unit ramp signal. Steady state error is equal to 1 by k suffix p. Calculate the steady state error when the input is unit parabolic. Steady state error is equal to 1 by k suffix a. 1 by k suffix a. So type of the system, type 0 system will have constant steady state error. Type 0 system will have constant steady state error when the input is step. Step signal input ఇచ్చినప్పుడు
స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ అనేది ఎక్కడ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటది? టైప్ 0 సిస్టమ్ దగ్గర కాన్స్టెంట్ గా ఉంటది. అండ్ ద టైప్ 1 సిస్టమ్ type 1 system will have constant steady state error when input is ramp signal. Type 0 system will have constant steady state error when the input step signal. Type 1 system will have constant steady state error when the input is ramp signal. And the type 2 system will have constant steady state error. Type 2 system will have constant steady state error when the input is unit parabolic signal. ఏమా యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్ ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు కాన్స్టెంట్ స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ అనేది టైప్ 0 సిస్టమ్ దగ్గర వస్తుంది. అండ్ ద యూనిట్ ర్యాంప్ సిగ్నల్ ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు కాన్స్టెంట్ స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ అనేది టైప్ 1 సిస్టమ్. టైప్ 2 సిస్టమ్ విల్ హ్యావ్ కాన్స్టెంట్ స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ when the input is parabolic signal. Okay, so this is the formulas in steady state error. So tomorrow class we are discussing the problems in steady state error. So manam steady state error lo kuda manaku problems istadamma. So aa problems cheddam next class. Okay na? Okay ma emanna doubts unte emanna చాట్ లో ఎంటర్ చేయండి కామెంట్స్.